საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello. Today we have grammar lesson about present perfect with, yet and just. Remember that on previous grammar class we had the same tense, present perfect, but that time we learned how to use present perfect with the words never and ever. დღეს ისევ ახლანდელ სრულ დროზე ვისაუბრებთ. გაგახსენებთ, რომ წინა გაკვეთილზე იგივე დროზე ქონდა საუბარი, ოღონდ სხვა სიტყვებთან, ეს იყო ოდესმე და არასოდეს. Today we shall learn how to use this same tense, present perfect, with the words yet and just. დღეს იგივე დროს ვისწავლით, სხვა სიტყვებთან ეს არის am წუთას, ეს არის and yet. Ger ar. Let's open our pupils book at page 61. And let's look at the picture. See, that's a cave and that's a ship. Cave and the ship. გადავშალოთ ჩვენი წიგნები 61 გვერდზე და შევხედოთ, ეს არის გამოქვაბული და გემი. You remember that this ship belongs to Odysseus. გახსოვთ ალბათ, რომ ეს გემი Odysseus გემია. The ship has just passed the cave. It says, გემი ეს არის, აი ამ წუთას გაცდა გამოქვაბულს. Let's read the following sentences on the board. ეხლა დაფაზე წავიკითხოთ შემდეგი წინადადებები. The man hadn't escaped yet. ჯერ არ გაქცეულან. They hadn't seen the monster yet. მათ ჯერ არ უნახავთ ურჩხული. Again, we have the formation of the present perfect is the same. წარმოება, რა თქმა უნდა, არის იგივე. Present tense of have plus participle. Present tense of have plus past participle. ახლანდელი დრო დამხმარეზნა have-ის დამატებული მთავარისმის მესამე ფორმა. One thing I want you to pay attention, ერთ რამეს მიაქციეთ ყურადღება, we use just when we have statement, ხო, როდესაც positive, when we have a sentence, no, just როდის ვიყენებთ ეს არის და როდის ვიყენებთ yet, ჯერ არ. Just ვიყენებთ თხრობი წინადადებაში და ჯერ არს ვიყენებთ კითხვი წინადადებაში ან უარყოფი წინადადებაში. ჯერ არ გაქცეულან, ჯერ არ უნახავთ. აი ესეთ ფორმაში გამოიყენება. Now they have just seen the monster. ან მათ ამ წუთას დაინახეს ურჩხული. At the same page in activity 2 we have sentences, and next to these sentences we have pictures. We should read the statements and then write the letters of the pictures. ჩვენ უნდა წავიკითხოთ თითოეული წინადადება და შემდეგ მივაწეროთ, რომელ ნახატს მიესადაგება ეს წინადადება. The first sentence says, the monster hasn't grabbed a sailor yet. ურჩხულს ჯერ არ ჩაუვლია ხელი მეზღვაურისთვის. Let's look at the pictures and see which picture shows that. დავაკვირდეთ სურათებს და ვნახოთ, რომელი სურათი გვაჩვენებს, რომ ჯერ არ არის მეზღვაური დაჭერილი ურჩხულის მიერ. Of course, that picture F, რა თქმა უნდა, ეს შეამჩნევთ, რომ ბოლო ნახატია. F-ი. So, in empty place we complete one is F. პირველზე მივაწერთ F's. The monster has just grabbed a sailor. ურჩხულმა ეს არის ჩაავლო ხელი, ან ჩაჭიდა კბილები მეზღვაურს. That's picture A. მიხვდებით ადვილად, რომ ეს პირველი სურათია, ხედავთ როგორ აქვს ჩავლებული კბილები მეზღვაურს. The ship hasn't disappeared yet. გემი ჯერ არ გაუჩინარებულა. Of course, it will be the picture that still has the ship on. ეს ის სურათი იქნება, რომელზეც ჯერ კიდევ ხედავთ გემს, ხო? The ship has just disappeared. Then we have next picture where we can't see the ship. შემდეგ სურათზე ვერ ხედავთ გემს. Of course, it's C. Odysseus hasn't reached the island yet. We see Odysseus swimming, right? That's picture B. ხედავთ როგორ ცურავს ოდისეი. აქ ვკითხულობთ, Odysseus hasn't reached the island yet. Odysseus ჯერ არ მიუღწევია კუნძულამდე. And then we see that he is.
he has reached the island. He has just reached the island. და მე შემდეგ ხედავთ, რომ არის კუნძულზე ხელი აქ დადებული მიწაზე, ანუ უკვე მივიდა და ვამბობთ Odysseus has just reached the island. That's picture D. So with 6 we will put D. Down in activity 3, say ask and answer. What has he just seen? He has just seen a monster. And then you have different verbs. შემდეგ მოცემული გაქვთ სხვადასხვა ზნები. Heard, eaten, seen, found, heard. And you should make up questions. და უნდა შეადგინოთ შეკითხვები. მაგალითად, what has he just heard? What has he just seen? Or what have they just seen? Or what have they found? Or what has he heard? Okay? And you should answer them. Now let's go to the workbook and see the same kind of exercises. Open your workbooks at page 44. In exercise 1, the words are given yet and just, and you should simply put these two words in right place. უნდა ჩაწეროთ სწორად, სად უნდა yet, ეს ჯერ არ და სად უნდა just, ეს არის. Let me remind you one more time that we use yet in questions and in negatives, in interrogatives and in negatives. გაგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჯერ არ ამ სიტყვას ვიყენებთ კითხვით ფორმაში და ასევე ვიყენებთ უარყოფით წინადადებებში. Then in exercise 2 it says make sentences and you are given the words. მეორე სავარჯიშოში მოცემული გაქვთ სიტყვები. Just see monster or not see monster yet. და უნდა შეადგინოთ წინადადება. The children haven't seen the monster yet. ბავშვებს ჯერ არ უნახავთ ურჩხული. Now let's go to the pupils book again, and before we listen to the conversation, it's page 62. You can see Molly and Sam. They are talking about different things they haven't done yet or they have just done. They speak about math, projects, English, test, art, composition, and they are just talking about these different subjects. Let's listen to them and then go on doing exercises. Have you done your maths homework yet? No, not yet. It's really hard. Have you done yours? Yes, I've just finished it. How about English? Have you written that composition yet? Yes, I've just handed it in. Have you done yours? No, not yet. And I haven't started my art project yet. What about our science homework? Have you started that? No, not yet. And I haven't revised for the test. Test? What test? Don't worry, I'm only joking. Or am I? In activity 2, we see what schoolwork do you have to do this week? I have to write a composition. We have to revise for a test. აქ გვაქვს ერთი მოდალური ზმნა, have to, რომელსაც აქვს უნდას ნიშნულობა, ან მიხდებას ნიშნულობა. მე უნდა გავაკეთო, ან მე მიწევს რაღაცის გაკეთება. One thing that you have to remember about it is that in the interrogative and negative, you always use helping verb. აუცილებლად მინდა დაიმახსოვროთ, რომ ამ მოდალურ ზმნასთან have to-სთან ყოველთვის იხმარება დამხმარე ზმნა კითხვითში და უარყოფითში. არ შეიძლება have you to write, you should say do you have to write, or did you have to write, or did you have to do this project, or did you have to come on time, and so on. I have written my composition, we have to revise for a test, and so on. Now, useful phrases, pay attention at the bottom of the page. გვერდის ბოლოში არ დაგავიწყდეთ, there are some useful phrases. არის სასარგებლო ფრაზები, როგორიც არის done, written, started, finished, handed in, revised, and so on. Have you done your science homework yet? Have you revised your test? Have you finished your project? And so on. So these are the phrases that we use in dialogue or in our conversation. Now let's go to the workbook again, page 45. You are given the words and you should put them in right order to make questions.
make sentences. Some of them will be questions, some of them will be just sentences. And then down we say complete the conversation, use the words in the box. In the box you are given the words. Verbs are, yes, the verbs are in past participles. Maybe უკვე წერია მესამე ფორმაში, so you don't have to bother yourself in putting them and thinking how they will be, how you should write them in the third form. ეს არ დაგჭირდება დაფიქრება მესამე ფორმაში როგორ არის ესა თუ ის ნა, უკვე მოცემული გაქვთ. And don't forget where to write just, where to write, when to use yet. არ დაგავიწყდეთ სად დაწეროთ just, სად დაწეროთ yet, რომელ შემთხვევაში გამოიყენება yet, ანუ ჯერ არ. Pay attention to these words, okay? Complete the conversation. Now we have to speak about spelling rule just very shortly and briefly, okay? Now spelling, we can add this to the beginning of some words. This is again the prefix. Remember we learned un, prefix un, that was changing the meaning into opposite meaning, changing the meaning of the word into opposite meaning. გახსოვთ ალბათ პრეფიქსი an, როდესაც ემატებოდა და ცვლიდა საწინააღმდეგო, უცვლიდა სიტყვას მნიშვნელობას. The same can be done by the prefix this. იგივე ასრულებს პრეფიქსი this. Like if we add prefix this, we make a new word with the opposite meaning. თუ დავამატებთ prefix this, მივიღებთ სიტყვას საწინააღმდეგო მნიშვნელობით. The ship disappeared under the water. გემი გაუჩინარდა წყლის ქვეშ. Now let's see the words and try to add this. Like. We all know this word, like. ყველამ ვიცით ეს სიტყვა რას ნიშნავს? მოწონებას. If we put this here, it will be dislike, which means არ მოწონებას. Dislike, არ მოწონება. Obey, დამორჩილება, and with this it is დაუმორჩილებლობა. Disobey, disappear, and agree, disagree, and trust, distrust. უნდობლობა და შეუთანხმებლობა. Now in activity 2 we are given definitions. მეორე სავარჯიშოში გვაქვს განმარტებები მოცემული and we should choose write the right words to the definitions. უნდა მივაწეროთ სწორი სიტყვა. First it says to go from view. როდესაც ვეღარ ხედავ ქრებად, we say disappear, right? To feel that someone or something isn't nice, dislike. To have a different opinion about something, განსხვავებული მოსაზრება, disagree. To feel that someone or something is not good or true, distrust. როდესაც ხედავთ, რომ ვიღაცა არ არის სწორი, არ იქცევა კარგად, ჩვენ გვაქვს უნდობლობა, ხო? Distrust. To not to do what someone has asked you to do, როდესაც არ ვაკეთებთ იმას, რასაც გვეუბნებიან რომ გავაკეთოთ, ჩვენ არ ვემორჩილებით. In English we say disobey. ჩვენ არ ვემორჩილებით. Now in exercise 3, choose a word from activity 2 to complete each sentence. That pink dress is awful. I really, so when you don't like it, you say I really dislike it. როცა არ მოგწონს, ვამბობთ I really dislike it. რა თქმა უნდა, ვამბობთ dislike, არ მოგწონს. I think it's very pretty. მეორე ეუბნება I think it's very pretty. So თუ ის მას მოსწონს, ესე იგი ის არ ეთანხმება. We say I disagree. მე არ გეთანხმები. You should never, your teacher. You know that you should always obey your teacher. You should never disobey your teacher. არასოდეს არ უნდა არ დაემორჩილოთ, მასწავლებლებს ყოველთვის უნდა დაემორჩილოთ. In the spring, the snow will disappear from the mountains. გაზაფხულზე თოვლი ქრება მთებიდან. Now the same problem is discussed in the workbook. იგივე პრობლემა არის თქვენ სამუშაო წიგნებში. So prefix this, შეგახსენებთ prefix this, რომელიც უცვლის ნიშნულობას dislike, disobey, disappear, disagree, distrust. And you should find the words in the and circle them with prefix this. უნდა მოძებნოთ სიტყვები აი ამ პრეფიქსით და შემდეგ შემოხასოთ. And then you should choose a word from exercise 1 to complete each sentence. და შემდეგ კი დაასრულოთ სავარჯიშო
I am სიტყვები dislike, disobey, disappear, disagree and distrust. Now, some rules that you will need in writing. და ერთი რამოდენიმე წესი, რომელიც დაგჭირდებათ წერის დროს. Adverbs tell you more about a verb. გახსოვთ ალბათ, რომ ზმნიზე და გვეუბნება ზმნის შესახებ. Adjectives tell us more about nouns. სეცერთავები გვეუბნება არსებითი სახელების შესახებ. The adverbs on this page tell you where the action was done. ამ გვერდზე სეცერთავები ზმნიზე და გვეუბნება სად მოხდა მოქმედება. The monster looked out. Read the sentences and circle and underline the adverb. The monster swam out. The ship sailed by. The monster rose up. The mast fell down. The ship leaned over. These are all adverbs that are telling us where the action took place. Sad mokhta mokhmedeba. Now choose an adverb to complete the sentences, and these adverbs are away, upwards, outside, forwards and over. And you see ნახატზე მივხვდებით backwards უკან, forwards წინ, upwards ზევით, downwards ქვევით. აი სიტყვები მიუთითებენ მიმართულებას სად და როგორ მოხდა მოქმედება. So today we have learned again present perfect with the words yet and just. დღეს გავიმეორეთ და გავიმეორეთ ახლანდელი სრული დრო და ვისწავლეთ ახლანდელი სრული დროის გამოყენება სიტყვებთან ჯერ არ და ეს არის ამ წუთას. At the same time we have revised the modal verb have to. ასევე გავიმეორეთ მოდალურის ნა have to, რომელიც ნიშნავს უნდას, მიხდება. And we learned about prefix this, which changes the meaning into opposite meaning. ასევე ვისწავლეთ პრეფიქსი this, რომელიც უარყოფით მნიშვნელობას აძლევს სიტყვას. And we learned that we revised some adverbs, ასევე გავიხსენეთ ზმნისედები, რომელიც გვეუბნება სად მოხდა მოქმედება. That was all for today. Thank you for listening and goodbye.